Ladies and gentlemen, and respected dignitaries, today we have gathered here for honoring നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എം കെ റഫീഖ് അവറുകളാണ്. അവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ അനുമോദന ചടങ്ങിന്റെ ആദരണീയനായ ഉദ്ഘാടകൻ നമ്മുടെ MP ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവർകൾ, മറ്റു വേദിയിൽ സന്നിധരായിട്ടുള്ള MP PV അബ്ദുൽ വഹാബ്, അധ്യക്ഷൻ PK ബഷീർ സാഹിബ്, അനിൽകുമാർ MLA, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, മറ്റു വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മെമ്പർമാർ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇത്തവണത്തെ SSLC റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ A+ നേടിയ ഒരു ജില്ലയായി മാറാൻ മലപ്പുറത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണക്കാരായവർ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. 4 വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയുടെ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമ്മൾ നടത്താൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചത്. അവസാനത്തെ ജില്ലയായ വണ്ടൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയുടെ പ്രോഗ്രാമിലെ 1600 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനുമോദന ചടങ്ങാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ A+ നേടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് വളരെ പുറകിലായിരുന്ന മലപ്പുറം ജില്ല ഇന്ന് 2022 എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ 1ാം സ്ഥാനത്ത് എത്താനുണ്ടായ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആ കാരണങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പുള്ള അന്നത്തെ ഭരണസമിതി അവരുടെ ഇച്ഛാശക്തിയും അവരുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ല കേരളത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനത്തെത്താനുള്ള, വിദ്യാഭ്യാസപരമായി 1ാം സ്ഥാനത്തെത്തുവാനുണ്ടായ കാരണം. അതിൽ അന്നത്തെ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രൊജക്റ്റാണ് വിജയബേരി പദ്ധതി. മലപ്പുറം, ദ ഹോളി ലാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മാർട്ടിയേഴ്സ്, ഈസ് നൗ മേക്കിംഗ് ദ ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് റിമാർക്കബിൾ പ്രോഗ്രസ് in the sphere of education. Today, I am very much proud to mention here that the Malappuram district, which once before lagged far behind in SSLC result, nowadays grown to become the frontline district, creating highest number of A+ winners in Kerala, both in SSLC and +2 result. I would like to mention with immense pleasure and proud that this great achievement was only because of the project named Vijayaberi, one of the best model and innovative education project implemented by the Malappuram district panchayat. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്കൊരു കാര്യമേ പറയുവാനുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷക്കാലം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വരാതെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതൊക്കെ. 9ാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ തീരെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയിട്ടില്ല. 10ാം തരത്തിൽ നവംബറിന് ശേഷമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വന്നത്. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ A+ കരസ്ഥമാക്കിയതിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം അതിന് പ്രാപ്തമാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, രക്ഷിതാക്കളെയുമൊക്കെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അറിവ് മാത്രം പോരാ, തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ നേരത്തെ പലരും സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോലെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി മാറാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ എവിടെയും പഠിക്കുന്നില്ല. ആ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ കൂടി നിങ്ങൾ A+ നേടി നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി മാറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾ നേടുന്നുള്ളൂ. കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്നത് ഏറനാടിൻ്റെ ബഹുമാന്യനും ആദരണീയനുമായ MLA PK ബഷീർ സാഹിബ് അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. On this auspicious and proud occasion, I would like to honor our chief guest who blessed us with his grand presence today, and I dedicate my warm welcome on behalf of all my dears who gathered here in this function to Mr. Rahul Gandhi,
the beauty of Indian politics, the dynamic hero of modern India, the great soldier and guardian of Indian democracy, and the utmost hope of the hopeless in secular India to inaugurate this function. അടുത്തത് നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചെയർമാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യസഭ MP-യുമായ ശ്രീ PV അബ്ദുൽ വഹാബ് സാഹിബാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ MLA അനിൽകുമാർ അവർകളെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ജില്ലാ KC വേണുഗോപാൽ അവർകളെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മായിൽ മുത്തേടം, ചെയർമാൻമാരായിട്ടുള്ള നസീബ അസീസ്, സെറീന ഹസീബ്, NA കരീം, ജമീല ആലിപ്പറ്റ, PKC അബ്ദുറഹിമാൻ, ഷറോണ റോയ് ഇവരെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിലമ്പൂർ ഓർഫനേജിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അലി മുബാറക്, അമൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സക്കറിയ, CH ഇക്ബാൽ, പ്ലാറ്റിനം ക്ലാസസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, വിജയബേരിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ T സലീം ഇവരെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മെമ്പർമാരായിട്ടുള്ള ഫൈസൽ എടശ്ശേരി, യാസ്മിൻ അരിമ്പ്ര, BKM ഷാഫി, റൈഹാനത്ത്, ഷഹർബാൻ, ഷെരീഫ ടീച്ചർ, റഹ്മത്തുന്നിസ ഇവരെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി പ്രൗഢഗംഭീരമായി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് നടത്തുന്നത് ജില്ലയിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെൻ്ററായ പ്ലാറ്റിനം ക്ലാസ്സസാണ്. അതിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് റിയാസ്, തോമസ് അലക്സ്, നൌഷാദ്, മജീദ് ഇവരെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ സെക്രട്ടറി റഷീദ് നാലകത്താണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറനാടിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ MLA ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. റെസ്പെക്റ്റഡ് രാഹുൽജി, വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വഹാബ് സാഹിബ് MP, AICCയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ബഹുമാന്യനായ എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായ പ്രിയപ്പെട്ട KC വേണുഗോപാൽ MP അവരുകളെ, AP അനിൽകുമാർ MLA അവരുകളെ, DCC പ്രസിഡന്റ് VS ജോയ്, പ്രിയപ്പെട്ട ആര്യാടൻ ബാബുട്ടി അടക്കമുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മായിൽ മൂത്തേടം അടക്കമുള്ള വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട അവാർഡ് ജേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ദൃശ്യമാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി രാഹുൽജിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനും അദ്ദേഹവുമായി സംവാദിക്കാനാണ്. ഞാൻ ബഹുമാനായ നമ്മുടെ MP രാഹുൽ ഗാന്ധി അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, KC വേണുഗോപാൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു 5 or 6 കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുക. അത് ചോദിച്ചാൽ വലിയവര് ചോദിക്കാനും നിൽക്കണ്ട, കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വലിയവര് പോയിക്കാണ്ട് ഈ സമയത്തിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കില്ല. കുട്ടികൾക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചോളണം കേട്ടോ, വലിയവർക്ക് പെർമിഷൻ അല്ല. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് MP അതിന് സമ്മതം തന്നിട്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അറിയാം. എന്താ നമുക്ക് ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത ഒന്ന് ഉഷാറാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടോ. ചേരാട്ട മുഖത്ത് കൂടോ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ആവേശമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്നും വേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അതിൽ ഉഷാറായിട്ട് മനസ്സിലൊക്കെ വെക്കുക. നിങ്ങളിങ്ങനെ SLCക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും A+ കിട്ടിയെന്ന് അറിയണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വിവരം ഉണ്ടെന്നില്ല നമ്മളൊന്നും അറിയണം. അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ചോദിക്കാൻ വേണം, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ലെവലിൽ വരണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽജിയെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടക പ്രവർത്തനം വാർഡാനന്ദം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, ജയ്. Thank you so much, sir. Now we are moving on to the most awaited inauguration of the Vijayaberi Excellence Award by Shri Rahul Gandhi. Today, we are more than honored to have Sri Rahul Gandhi. He does not need to be introduced. He is our Member of Parliament and beloved people's leader. And most of us do not know Rahul Gandhi beyond politics. He is an international scholar. He attended Rollins College, graduating in International Relations and Developing Studies at the Universities of Rollins and Cambridge. He is also a MPhil from Trinity University, London.
He's also a black belt in Japanese martial arts form Aikido. He's a licensed pilot and much more. Moreover, he's equally influential in people's lives in different capacities. Sir, welcome to Amal College. And now, for the moment we all have been waiting for, I request Sri Rahul Gandhi to deliver the inaugural address. ആദ്യം നിങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്. ചോദിക്കാനുള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം, അദ്ദേഹം മറുപടി അറിയും. ഒരാളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്താണ് കേട്ടോ. ചോദിച്ചോളി. Before you ask, let me just welcome everybody and then you can ask. Huh? Yeah. K.C. Venugopal ji, P.V. Abdul Wahab ji, A.P. Anil Kumar ji, P.K. Bashir ji, M.K. Rafika ji, Ismail Motadam ji, V.S. Joy ji, Aryadan Shokat ji, leaders and dear students, friends from the media, I'd like to welcome all of you here today. I'm quite happy to come here and give you some of my views and also answer some of the questions you have. So I think Bashir ji wants me to answer the questions first. So please feel free to go ahead. Hello sir, good evening. Good evening. I'm Jeeva Shivan from Government Vocational Higher Secondary School, Kirubaramba. Before my question, I want you just inform some wishes because before coming to here, my grandma, mother's mother, said me, she's a huge fan of you. She was like, he is the great grandson of a legendary person and the grandson of one of the most powerful women in the world and the son of our great former Prime Minister. So, my question is simple. You can tell your grandmother that I'm also a fan of hers. Of course! Thank you! I'm so flattered. My question is simple. I think, a good reader. So, do you have a favorite book? If it's yes, why? I don't have one favorite book. There are many books that have sort of impacted me. And I read quite a lot, so I don't have a particular book. So, one more question. I'm being so much pleasure. So, my question is that when you are in lack of confidence, what do you do? Because we are youngsters, we are facing several problems in our daily life, like anxiety, right? So, do you have any tips or some advices for us? Do you sometimes lack confidence? Yeah. You do? And when does it happen? Like, even if it's exams or before I come to here, I'm so much anxious, like, how do I manage this situation? Like that. You're scared, you might be scared of making a mistake. Yeah, of course, that's right. I'm so much conscious. I don't want to be a black sheep kind of thing. Why not? Because it doesn't create some sense. Everyone. You can see this idea that there is something known as a black sheep. Yes. This itself is a wrong idea. Because actually, every single person is different. In that way, every single person is a black sheep. Right? That's the first thing. Second thing is, don't be scared of making mistakes. You learn from mistakes. There's no harm making one or two mistakes, even big mistakes, because as long as your approach is to learn from them, there's no problem. Like Iron Man, right? Yeah, you can say like Iron Man, or I think
I think some of the biggest learnings that you will have in your life will come from mistakes that you will make. So you should not be scared of making mistakes. You should be scared of not learning from your mistakes. That is a problem. But if you learn from your mistakes, there's no problem. I have learned a lot from my mistakes in my life. What is A the lot. biggest, what is a big mistake you made? You know, talking like this. When I was a child, I used to be so scared. My parents was like, you can do it. Why become this much anxious or like that? But now I can talk everywhere. I don't have that fear to talk anywhere. So that's my biggest there mistake, you are. I think. Well, Thank you, sir. Thank you. Thank you. If you're interested in some of the books that I read and were useful to me, Yeah. I can give you a list. Oh, thank you. Yeah. Good evening, sir. Good evening. I'm Minha from GHSS Karuvaravund. How can you be this much cool, a simple person? You're something very role model to everyone who is showing their dignity as their power. So how can you be this much simple? That's my question. Most people don't understand power. Simplicity is actually power. That is People think you're powerful if you are complicated, you're powerful if you have big car, you're powerful if you have a big house, you're powerful if you have all these things. That is not what power is. There is only one thing that gives people power. Sir, I'm Do really you know what it is? There's only one thing that gives people power. And it's very, very simple. It's always simple. Do you know what it is? It's the truth. The truth will give you power. And the truth is always simple. It's not complicated. Lying is very complicated. Sir, So I try to, in my life for the most part, I try to tell the truth and stay with the truth. Sir, I'm a big something. Very abstract something. I am a big fan of you. Okay. I have no words to explain that. You are my inspiration. Really, yeah. I love you. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Good afternoon, Good sir. afternoon. My name is Nahda TK and I'm from HS Paramambat Mula School. So, first of all, I would like to thank each and every one of you for giving me this opportunity to ask a question to a person like you. So, sir, first of all, I'm a big fan of yours. I've been listening to all your speeches from 2019. You know. So, I love you a lot, first of all. Thank you. So my question is very simple. I would like to know, how do you stay strong even when lots of false allegations are being made against you? Obviously, people will have an impression of you. You know, I might have a particular view about you, right? That view is my view of you. It is not your reality, right? So I understand my reality. I know my reality. And I don't bother too much about what other people think of me. And I work with my own reality. The other thing is that I never let other people's anger, other people's fear, other people's hatred become my anger, my fear,
my hatred. So I don't take these gifts that people want to give. You know, if I'm, a very nice story about the Buddha. So one day the Buddha was giving a sermon. He was talking to some people. And one man came and started abusing him. And started shouting at him and saying, "You're a fool. You're a filthy person. You don't understand anything." And the Buddha didn't say anything. He just kept quiet. And then, after some time, that person left. And then some of the disciples of Buddha said, "You know, why did you not confront that person? Why did you let that person say all these things against you? Why did you let that person shout?" And Buddha's answer was, "You see, he came to me with the gift of hatred. I didn't take it. After some time, he didn't know where to give this gift, who to give this gift to, so he left." So when somebody is trying to give you a gift of hatred or a gift of anger, gift of jealousy, you don't have to take it. You can just look at him and say, "Thank you," you keep it. You keep your anger to yourself. You keep your hatred to yourself. You keep your fear to yourself. On the other hand, if someone is loving towards you, you can accept that. So what you accept from people is up to you. If I call you silly, you don't have to accept it. You can say, "Okay, you think I'm silly. That does not make me silly." So I think that's what I do. Many people say things about me and they are nasty to me. I treat them as learnings. Somebody is saying something to me, I'll learn from it. Somebody says something nasty to me, I'll deal with it. So I find that much more interesting than to turn around and hate them, get angry at them, abuse them. I find that to be a weakness. If you abuse me and I abuse you back, I consider it to be a weakness. So I prefer not to be weak. And so when somebody abuses me, I smile at them and say, "Good, please carry on. It doesn't make me much difference." Thank you, sir. Hi sir, my name is Nathanya and I'm from GMHSS Nilambur. So my question is simple. When can we expect Rahul Gandhi MP as Rahul Gandhi PM? I don't know. That depends on a lot of things. That's a question I can't answer. You have to answer that question. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Last question. The translation. Huh? Hi sir, my name is Surabhi Krishna. I'm studying in NHSS Narekau. My question is very simple, that who is the person that motivated you most, and what is the tip that you have you like to give the next generation to make them more powerful? You know, you asked me which is the book that motivated you. And I said, well, no one particular book motivated me. Many books, many different books motivate me. It's the same with people. I can't say that there is one person who motivated you. There are many people who I get motivation from. Of course, some who are no longer here with us. Others who I meet every day. So I try to take motivation from as many people as I can. I don't have any one person. There are, however, people who I find were very impressive, and there is a lot to learn from them. Thank you, sir. Thank you. First of all, I'm really glad that I had this opportunity, and even more glad that I grabbed it. So, I don't know if my question is simple or complicated, but what is your definition of soul? Of soul? Yeah.
SOUL. That's a very complicated question. It's a question that has been stuck in my head for a long time. If I had an answer to that question, I would be God. So I cannot have the arrogance to have an answer to that question. Thank you. I will slowly understand that question better. But if I was to say over here, I understand what the soul is, then that would be quite a arrogant act. Thanks. It's something like just I never really understood it. I find if you ask me what are the values that are important, I find humility to be quite important. I find arrogance to be unpleasant. I find honesty to be important. I think through honesty and humility, you can come closer to understanding what is the soul. So you're saying it takes so much time to understand soul? Well, some people, they can understand it immediately. But I, unfortunately, am not so smart, so it's taking me some time to understand the soul. Okay, thank you. Yeah. Hi sir, my name is Hana Hanifa and I'm from Civil Salam Higher Secondary School. And my question is a bit simple. What is your opinion about backbenchers? Because About? we all face backbenchers. Backbenchers. Yeah. Because we all face a lot of problems like our parents, our society usage of don't sit in back. It's really bad and all. But I am a backbencher and right now I'm standing here. When you say backbencher, what exactly do you mean? Like most of people who is weak in their studies used to sit in back. But our society is telling that you have to sit in front bench and you have to study well and all. Can you have front benchers without backbenchers? No. So then, so obviously backbenchers are as important as front benchers, right? Yeah. Generally, I find that people who ask difficult questions, people who are intelligent in a different way, they get clubbed as backbenchers. They are treated unfairly, if you ask me, and they get clubbed as backbenchers. But what you will find is that often in life, the backbenchers will do better than the front benchers. Obviously. Huh? Thank you, sir. So don't worry about being a backbencher too much. Okay. I think now we better stop with the questions. Yeah? So I'd like to congratulate all of you. I believe that since the formation, when the district Malappuram was formed, it was one of the worst performing districts in education. And this was, of course, some time back, it was in 1969. But you've come a long way since then. And from being a badly performing district, you are now the best performing district. And this is hugely because the Malappuram Zilla Panchayat started the Vijay Beheri project, which has transformed the education, the way we do education in this district, and has made it one of the most successful districts. So I'd like to congratulate all of you for the tremendous hard work and success that you have achieved. Of course, I congratulate the children, but I also congratulate the teachers and all the people who have worked since 1969, who might not be here, but have helped with this journey. Out of 355 schools in the district, 190 have achieved 100% pass rate, and 1,602 students got an A+ in all subjects, and 30% schools had 100% pass rate. So this is a huge achievement for the district. And by the questions, I can tell that you have been doing a tremendous job as far as educating the kids and teaching them how to ask questions is concerned. So I'd like to thank everybody who's been responsible for this. I just want to leave you with one thought. You asked very profound questions. I particularly like
the question about the soul, which is a central question that all of you should ask. What does it mean to be alive? What should one's actions be like? What should one's actions be based on? These are the questions that arise out of the question that the young lady asked me about the soul. One thing I'd like to tell you about what is going on in our country, which is frankly a tragedy. Our country was known as an economic superpower, and one of the biggest reasons we were successful economically was because we were united, we were not fighting, we all stood together regardless of which religion we were from, which community we were from. We were a harmonious country that worked together and carried everybody. We were a country which other people used to look at and ask, why is it that India is so harmonious? Why is it that Indian people do not hate each other? Why is it that Indian people can work together? 1.3 billion people at the time can work together. And today we have a politics in the country that has destroyed the harmony in the country. It has destroyed the economy of the country. Today the country is faced with massive joblessness, massive amounts of hatred in society, anger in society. And these are all the results of us being divided, of us of the hatred that has been spread by the ruling dispensation. So my advice to you is, do not allow hatred to be spread. Do not be divided along religious lines, along community lines, along language lines. You are all Indian. We are all the same. We all have to live together peacefully with love and affection. That is my biggest message to you. So I'm confident that you're doing very well at school, and I'm confident that you will spread this message of peace and harmony, of loving each other, working with each other, and making sure that India is united and progresses together. Thank you very much for giving me the honor to coming here and speaking to you. It was a pleasure taking your questions. Thank you very much. Namaskaram. Thank you so much, sir, for your insightful words. Now, most delightfully, we now invite Shri Abdul Wahab, Honorable Member of Parliament and the Chief Guest of the Day, to address the gathering. He is the founder and patron of Amal College. Remarkably, he is the in the name of Almighty, the most merciful and beneficent. Honorable Rahul ji, the teams on the dais, and you students of the dais, a very good afternoon to you all. I am not taking, every day we are talking here, I am not taking much of his time. We are all ready to be here up till midnight, but he has to go by 9 o'clock flight to Delhi, and before that a lot of programs. Our KC Venugopal and Anil Kumar has made him with a lot of programs. So he is not in a position to be here so many different minutes. So I conclude my speech by thanking him and KCG for giving us an opportunity to be here, Rahul ji, in my lifetime. Thank you. ഇനി ഇവിടെ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഈ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിയും ബാക്കി സെക്യൂരിറ്റി റീസണും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് വേദിയിൽ വെച്ച് ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി പേര് വിളിക്കുന്നവരെ യഥാക്രമം വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Safida MK from GHSS Kavanur. Angel Maria from GHSS Maruda.
Rinsha M from GHSS Edakara. Minha A from GHS Karivarakundu, Sabeek from GHSS Muthedam, Ashwin K from GHS Erinimangad. Now it's time to honor the representative schools who have secured 100% in the SSLC exam 2022. GHSS Arikod with 325 students passed. GHSS Tiruvalli with 224 students passed. GHSS Kiruparamba with 194 students passed. AHSS Paril Mambatamula with 317 students passed. MES HSS with 502 students passed. രാഹുൽജി നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഇവിടുന്ന് വേദിയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു വിജയ ചിഹ്നം കാണിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽജിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുക. എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തി വിജയ ചിഹ്നം കാണിക്കുക. എല്ലാവരും വിജയ ചിഹ്നം കാണിക്കുക. ഫോട്ടോ ഇവിടുന്ന് എടുക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഫോട്ടോയിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ഇനിയും നിരവധി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് രാഹുൽജിക്ക്. നിങ്ങളെപ്പോലെ കുറേ ആളുകൾ പല യോഗസ്ഥലങ്ങളിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. രാഹുൽജിയെ പോകാൻ അനുവദിക്കുക. ഈ പരിപാടിയിൽ വന്ന രാഹുൽജിയോട് എല്ലാവരും ഒന്ന് നല്ല കൈയടിച്ച് രാഹുൽജിയെ ഒന്നുകൂടി അനുമോദിക്കുക. Now it is time for honoring Amal College for facilitating Udyog Job Fair 2022 organized by Jilla Panchayat. Now I invite PV Ali Mubarak on behalf of Amal College to receive the memento from Rahul Gandhi.